So when we are working with velocity, we indicate it with a lowercase v. Initial velocity, we write v and then a small subscript I. Om te wys, dit is die spoed waarmee, of die snelheid, waarmee 'n voorwerp begin beweeg het. En as hierdie twee goed van mekaar verskil, if the final and the initial velocity is different, then it means that we have, wat het nou gebeur? That we have an acceleration. Dis nie wat ek wil hê nie. Highlighter, pen. Dan beteken dit ons het 'n versnelling, né? As die oorspronklike snelheid en die finale snelheid dieselfde is, then it didn't change, so then it has a zero acceleration. Maak dit vir julle sin? Beteken nie hy beweeg nie, dit beteken net as hy nie versnel het nie, dan gaan die snelheid waarmee hy begin en die snelheid waarmee hy eindig mos gelyk wees aan mekaar. Né? So then we have a zero acceleration. Okay, maar kom ons begin met 'n paar sommetjies. Conditions for the use of these equations. Dit het ek nou die dag ook vir julle gesê. Ons gaan nie werk met karretjie ry in die straat af, dan draai hy links, dan gaan hy suidoos, dan gaan hy wes ensovoorts nie. We are moving in a straight line. It means it can turn around, but then it turns 180 and goes back on its original path. Okay. So ons beweeg net in 'n reguit lyn. Dit is hoekom ons in 'n som of net gaan werk met delta x of net gaan werk met delta y. In grade 10 you guys only do motion in one dimension. So of net op die x-as of net op die y-as. And then the movement has a constant acceleration. So dit kan 0 ook wees, maar julle gaan nie hê nou ry hy vinniger, nou is sy versnelling 'n bietjie stadiger en so en so en so nie. These are just to make the calculations a bit easier. Okay. And this is one of the 4 equations of motion that we will have to do. Do you need to know these off by heart? Nee, jy gaan 'n formuleblad kry. Do you need to know how to use them? Yes. Okay. So this one says, if you want to calculate the final velocity, then you take the initial velocity plus the acceleration times time. It's as simple as that. Do you all know every symbol there? Weet julle waarvoor staan VF? Finale snelheid. VI is oorspronklike snelheid. A is versnelling. That delta just means the time that has passed. But it's still time. Okay. Goed. Dit is equation 2. Delta x, which is displacement, is equal to initial velocity times time plus a half times acceleration. That's wrong, but I think it's right in your books. T squared. Hierdie is almal op bladsy 282. The third one. En hierdie kwadrate is baie belangrik, mense vergeet hulle somme. VF kwadraat, so the final velocity squared is equal to the initial velocity squared plus 2 times acceleration times displacement. Ons gaan hulle nou begin toepas. Dan gaan julle sien dit is nie so erg nie. And the last one, and we prefer not to use this one, so skryf net vir jou daar langsom neer. Last resort. Ons like die ander 3 meer. Dis nou soos wat ek voel oor julle. Ek hou van julle meer as van die ander. Né? Ja? Good. For this one we say delta x. I don't know why they printed it like this. It's VF, but in your books it's correct. Yeah. Now let's get to the examples. A car starts from rest. Let's stop there. As 'n kar begin in rus, wat is sy oorspronklike snelheid? 0. Né? As die klok nou lui en jy hardloop by die deur uit, wat is julle oorspronklike snelheid? Soos jy nou daar sit, is jou snelheid 0. So write that down for yourself. Because that is information that they give you without explicitly telling you. Boys, girls, focus. Initial velocity is gelyk aan 0 meter, né? Meter per sekonde. But you need to see that that is implied. Okay. Then they say it accelerates in a southerly direction at 3 meters per second squared. Want versnelling is tot die mag minus 2.
Snelheid is tot die mag minus 1. Okay. Now, what you guys need to do, and you need to get into the groove with this. You will always have 3 values and then need 1 more value. Nou sien julle het 4 verskillende vergelykings. Okay. So identifiseer vir jouself watter 3 het jy, watter 1 kort jy. En dan gaan kyk jy elke een van hierdie vergelykings het 'n kombinasie van 4 uit die 5 verskillende goeters waarmee ons werk. We are always working with initial velocity, final velocity, displacement, time, and acceleration. Those are the 5 values that we're working with. But you can check each one of those only have 4 of the 5 in them. Okay? So jou eerste stap gaan wees om neer te skryf wat het jy en wat kort jy. So for the first one they say calculate the velocity of the car after 10 seconds. Hande op. Wat van daai 4 goeters het ek? Anything, you don't have to give me all 4. Ag, I'm lying, you anyway only have 3. What do I have? Lees weer die som. Wat het julle daarbo neergeskryf? We have the what? You can't just say velocity. Which velocity? Initial velocity. So skryf hom vir jouself neer. Nee? Stem julle saam ons het hom. Ja. What else do I have? Tyd. Wat's tyd? Do you see there? Calculate the velocity of the car after 10 seconds. So sien julle? Ek het tyd. Wat's die derde ding wat ek het? No, I don't have distance. Read again. Acceleration, which is what? Okay, so what did I tell you guys? You will have 3 and you will need 1. Wat gaan hier aan? Wanneer laas in jou lewe het jy 'n vraagteken verkeerd omgemaak? Which one do we need? Lees die som. Calculate the velocity of the car after 10 seconds. Wat is dit? Mooi. Nee? Because I'm looking for the velocity of the car after the 10 seconds has passed. So ek soek die snelheid van die kar nadat die 10 sekondes verby is. So dit is sy finale snelheid. Vir daai stukkie van die beweging, hy begin by 0, hy eindig by 'n snelheid wat ons nie weet wat dit is nie, dis wat ons wil gaan uitwerk, maar ek weet wat die tyd is wat verbygaan en ek weet wat die versnelling is. Nou, kyk in jou handboek vir my op bladsy 282. Watter een van daai 4 vergelykings het VI, delta T, A en VF in? Daar's net een wat hulle al 4 in het. Die eerste een. So do you guys see how we are working with this? You start with what you have and what you need. And if you have a list of the symbols that you can use, then you go to the equation and you say, okay, which of my equations has these? Sien julle, ons kan byvoorbeeld nie vergelyking 2 gebruik nie, because equation 2 has a delta x in it. And is delta x on my list? No. Verstaan julle hoe ons te werk gaan met hier? Yes. Hulle gaan dit jou gee. Ja. Altyd op julle formuleblad. Okay. So when you did that, and you guys said that this is the equation that we are going to use, né? Dit het ons mos nou saam bepaal. What do we do next? We choose a direction as positive. So they say to the south as positive. Okay, nou gaan stel ons in. Wat is VF? Ons weet nie, ons wil hom gaan uitwerk, né? Wat is VI? 0. Wat is A? 3. Wat is delta T? 10. So then you get to an answer of positive 30 meters per second. In jou antwoord, mag jy nie vir my daai plus neerskryf nie. Jy moet vir my sê, wat beteken daai plus? Because velocity is a vector. So 30 is the answer, but it's not the whole answer. You need to say, it's 30 meters per second south.
Okay, so, as ons hier so een van die opwenkarretjies het, né? Opwenkarretjie, ons begin om hier. Sê nou maar daar by die deur uit te suid. Okay. Waar gaat hy? Hy begin in rus. And we allow it to move in that direction for 10 seconds, and it's accelerating at 3 meters per second. Then by the time the 10 seconds has passed, that karretjie is moving at a velocity of 30 meters per second squared. Just 30 meters per second. That's what you calculated. We are describing motion. Okay, die tweede ene, sê hulle vir jou, calculate the distance covered in the 10 seconds. Now, grade 10s, you are allowed to use your answer from the previous question, but where you can, don't. Want sê nou maar jy het 'n fout gemaak hier. Dan kom ons baie keer by 'n antwoord uit wat nie meer sin maak nie. Onthou ons merk saam met jou fout. Maar dan kan jy byvoorbeeld sê nou maar uitkom by hy beweeg nog heeltyd suid, maar jou verplasing is sommer noord of wat ook al. Because you made a mistake in your previous question. So where you can use only the values given to you. Okay, goed, so hier begin ons weer van voor af vir nommer 2. Volg ons stappies. Wat weet ons? Gaan weer terug na die oorspronklike inligting toe. Go back to the original information. What did they give us? Hallo, wat gee hulle vir ons? Hy begin uit rus. What does that mean? Initial velocity equal to 0. What else did they give you? Lees net aan in daai sinnetjie. Wat sê hulle? Versnelling is gelyk aan 3. Né? What else did they give us? Time is equal to 10. Yes? What do we need? What are they asking? Die verplasing, né? Die afstand. Wat is die simbool daarvoor? Okay. So I compiled my list. Now, go to your 4 equations. Gits, wat het nou gebeur? Gaan na jou lys toe. Gaan soek vir my 'n vergelyking wat delta x, VI, delta t versnelling in het. Vergelyking 2. Okay. So then you write down equation 2. We're still using to the right as positive. I'll get to that now. There you write down equation 2. Okay, so we substitute the 0, and do you see if that is 0, then 0 times anything just becomes 0. So daai term val weg. Die half is deel van die formule, jy moet hom daar sit. 3/10 kwadraat, moenie vergeet van die kwadraat nie. So your distance, this should be displacement. Displacement is 150 meters south. Dan is positief. Hulle wys hierso vir jou dat as jy gaan werk het met VI, VF, or in delta x, because we calculated the final velocity in number 1. So jy kan hom so gaan doen. Dan gaan jy by dieselfde antwoord ook uitkom. But like I said, where you can, use only the information given to you originally. Okay.